What's up guys? Welcome back to another vlog, and for this video kami ni Babe ay nasa BGC again to pick up some pairs. So we're gonna be picking up Yeezy 350 Monoclay guys. So it's a V2 and first parang first variant siya ng Monoclay. So it's an Asia exclusive. So sa Europe it's yung Mono Mist, tapos sa America it's yung Mono Ice. Or yun, kung magkabaliktad man ako. Pero feeling ko tama naman. So yun guys. And we're gonna be picking up 2 pairs. So ayun. So dati guys, kung di nyo alam, siguro last year or last year pa yon, talagang yung Yeezy is pinipilahan namin dito. Nakakamiss nga itong Adidas. Kasi minsan overnight kami dito. Minsan mga alas 3, alas 4, ganyan kaaga. Kung nakip ko pa yung mga clips ko dati, try ko ilagay dito sa gilid ng video para at least makita nyo. Yun, so ngayon naman since nag-COVID happened nga, so it's parang online release and then in-store pick up. Ayun, parang naman better tsaka safer sa atin lahat. Ayun. So yun, so nakakuha tayo ng 2 pairs. We're gonna be picking up size 8, size 10. So meron din tayo guys na 6, 8.5, 9.5, 10.5. Yun, 7 pairs siya in total guys. Kasama na yung in-transit tsaka yung pipick upin namin mamaya. So yun guys, so if you're interested, feel free to check our page sa Markj PH. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe and click the bell button so you get notified whenever I post another video, okay? So yun guys, so sama ko kayo pagpunta dito sa Adidas BGC, katulad ng pagsama ko sa inyo dati sa Jordan, Manila, okay? And then i-unbox na natin mamaya, i-video natin, and then yan, pakita ko sa inyo kung anong laman ng Yeezy 350 Monoclay, okay? Hi babe, kaway ka muna. Hayo! Hi! Okay guys, see you later. Bye!
Okay guys, so dito na tayo sa parking and we're gonna be unboxing this Yeezy 350 V2s. So yun nga lang guys, medyo gagawin kasi kami ng uwi. So ngayon ko na siya i-unbox para at least may ipakita ko sa inyo agad. And yan, so makita nyo yung mga needs nyong makita. Okay, so same box, 350 Boost. Yeezy Boost 350, same SRP, 13,000. Size chart, same lang lahat, okay? So there you have it guys. Sobrang solid niya. So ilabas natin siya. So same lang naman yung pair. So isa na lang box yung bubuksan ko. Para at least hindi tayo masyadong mahirapan. Okay. So mayroon pa rin siya stripe. Yung quality niya is parang iba na. Hindi na siya yung tulad ng normal 350s. Medyo ano siya, rough. Para siyang ano, alam niyo yung tela ng Colombo, parang gano'n. Ayan. So yung medyo nag-glittering siya. Ayan, may shine siya ng konti. And then yung sole niya is just the same. So there's the Boost, okay. So meron siyang heel tab. Okay, yan. Ganito. Tapos yung isa pang pagbabago sa kanya, yung size chart niya guys, is wala na dito sa gilid. Nasa sole na. Nasa insole na guys. So I'll just remove this. And guys, sa insole. So this is size 8. So yun yung isang pinagkaiba. Pero I think the fitting is just the same. So I'll suggest you go 0.5 or 1 size up. Okay. And then yun guys. So may kilo naman itong pakita sa inyo para lang ma-appreciate nyo siya, makita nyo siya first hand, okay? Wow! So that's it for today guys. Thank you so much for watching. And yan, so medyo ginabi na tayo. Buti at least na pag-video tayo kanina. And yun, so sorry kung sobrang ikli lang, sobrang simple lang. Pero at least you got to see yung Yeezy 350 Monoclay. So okay siya. Iba yung material na gamit niya. Pero same lang yung itsura halos. And then yun. So it is the first variant of the Yeezy 350 V2. I think mono o ganun. Basta yung ibang klase siya. Monoclay yung tawag sa kanya. So yun yung Asia exclusive. So we have still pairs in transit. So yeah, so you'll get to see it sa Markj page if you want to buy one. So feel free to visit us there. And yan guys, so if you haven't subscribed to my channel, please subscribe sa baba and click the bell button so you get notified whenever I post another video. And if meron pa kayong questions, requests, or comments, suggestions, ganyan, the comment box is always open for you guys. And yan, so I'll see you guys on the next one. Bye bye! Bye babe! Wow!